Başlayabiliriz. İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 23 Mayıs 2025. Ben Hüseyin Avnişan, Koster Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün Koster Amatörleri ve İşletmecileri Derneği çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Koster Akademi ve Sektör Eğitim Söyleşimize hoş geldiniz. Welcome to our Koster Academy section education interview, which we held under the roof of the Coaster Ship Owners and Operators Associations. Bugünkü konuklarımız Sayın Mert Vural, Sonic Shields ve PropSeed Türkiye temsilcisi ve Mr. David Bruni, PropSeed IMEA direktörü. Bugün sizlerle neler konuşacağız? Öncelikle buna geçmeden evvel size ben konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sayın Mert Vural, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Müsaadenizle ben öncelikle kendimi tanıtmadan önce size Koster Akademi'ye, Koster Yönetim Kurulu'na ve değerli katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Mert Ural ben. İTÜ Gemi Makine İşletme Mühendisliği 2010 mezunuyum. Gemilerde belli bir süre çalıştıktan sonra madeniyat sektörünün farklı alanlarında çalıştım. Ağırlıklı satış tarafında çalıştım. Geçen senenin başı itibariyle kendi şirketimi kurdum ve bugün bahsedeceğimiz teknolojilerin Türkiye'deki temsiliyetini sağlamaktayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Mr. David Bruni, welcome. Welcome everyone, and thanks for having invited us in this speech at the Coster Academy seminar. We are entering a discussion today regarding the propeller efficiency, and thanks again for the Academy for this invitation to go deeper into this subject. All right. Thank you very much. Bugünkü konumuz arkadaşlar, biz Koster armatörleri ve işletmecilerini çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle sektörümüzün bu denli inişli ve çıkışlı olduğu bu zamanda denizde verimli bir seyir yapmak ve düşük yakıt tüketimiyle daha fazla sürat yapmak tabii ki hepimizin hayali. Bunun için gemilerimizde ne tür bakımlar yapmamız lazım, ne tür iyileştirmeler yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım. Bugün bunları duymaya çalışacağız. Tabii katılımcılarımız bu konuda çok değerli. Bizlerin her zaman ufuklarını açacaklar. Güzel bir sunum da hazırladılar bunun için. Tabii bunların sunumlarını dinlemeyi merakla bekliyoruz. Our topics today is of great of interest of us as coastal ship owners and operators, especially at the time when our sector is so bad. It is our dream to sail efficiently and have more speed with low fuel consumptions. This is much important for us. What kind of maintenance and improvements do we need to do on our ships for this? And what should we pay attention to? And we will hear about this all today. Our participant prepared a very nice presentation for us. We are eagerly waiting for them to make their presentations. Şimdi sunumumuza Bay David'e söz vererek başlamak istiyoruz. Onun sunumu ile birlikte başlayarak devam edelim. Mr. David, please you have continue with your presentation. We are listening to you. Thank you very much, Mr. Hussein. I will proceed with my presentation. Let me just introduce myself. I'm Davide Burrini. I'm the MEA Sales Director for ProSpeed, a company established in New Zealand in 1999. And today, with your permission, we are going to deep dive on a subject that is part and is the core of our business, which is
the propeller efficiency and the way that the commercial operators and the coastal operators presented and represented by costed here can take advantage of this technology to improve the efficiency of their vessels. So the overview of the subject that we will discuss today, we start with the challenge that the industry is facing regarding the operational efficiency nowadays in terms of reducing the fuel emissions and to comply to the recent environmental regulations. This will lead into the foul release coating system technology as one of the potential tool to address these challenges. And we will discuss about the different way that the efficiency in the propeller can be harmed by either the fouling, so the marine growth, but also by the operational roughness generating along the time that the vessel is operated. We will go and see what we collected on the field with third-party data collection and validation. And then we will deep dive into what prop speed can do to face these issues with its own coating systems by providing evidence about the sustainable performance that we can provide and deliver to the ship owners and their fleets, as well as showing the customer base that we developed worldwide since today. And then a final space will be released for question and answer from the audience. So talking about commercial vessels and coasters, the challenges that the ship owners is facing today is always related to the efficiency in the propulsion system and the commercial operations that can be impacted by the lowering in this efficiency. By having a lower efficient propulsion systems, there is several issues to be considered. There is an increase in fuel and burning and the associated emissions with lower CII rating and increase in ATS and fuel EU cost associated with it. There is an increase in surface roughness of the propulsion, so extending them down for cleaning and repairing the propellers is also to be considered. Biofouling can be one of the causes of these issues, but also the simple operation of the vessel is increasing the roughness on the propeller and is reducing their efficiency. So all of that has to be considered as a baseline issue that we have to face, and we will see what are the different aspects and impact that this may have on the operation of a vessel. One of the technologies that are available to face these challenges is the foul release coating systems. So the foul release coating systems are meant to transform and to modify the surface of the substrate where these foul release systems has been applied. In particular, on the propeller, it creates an hydrophobic layer that prevents the marine growth to attach and prevents and improve the evolution of the roughness created by the operation of the vessel itself. Today, the industry is very much focused on coating systems dedicated to the hull. Every ship owner and every commercial operation is addressing the efficiency by coating the hull. And this is due to the fact that the hull has a large surface
and there is a clear impact about the efficiency by treating this large surface. As well, there is a lot of evidence and literature in the industry that prove the advantages that the operator can have by treating the hole and cleaning the hole and applying coating system on the hole. On the other hand, is very much less popular the fact that the operators are focusing their attention in coating the propeller, whereas the propeller has a much more complex shape and interaction hydrodynamically with the water compared to the hull. And this can generate complexity. And as well, there is very little literature in the industry to clearly demonstrate the impact of coating propeller versus coating the hull. Nevertheless, there are international renewed resource facilities that are addressing these issues and are making study to see actually what is the impact of coating propeller versus the impact of coating the hulls. You can see here a study from the Ocean Engineering made in 2023 that is aimed of modeling the impact of fouling on a clean hull and foul propeller, or a foul hull and clean propeller, and see how this is impacting the efficiency of the vessel. So if you look at the y-axis as the shaft power required by the vessel, and on the x-axis the RPM on which the engine of the vessel is running, we will see that this study is showing us that starting from a no fouling situation and going to a heavy fouling situation at the right, the impact of having a clear hull and foul propeller is absolutely worse than having a foul hull and a clear propeller. That's because the complexity of the interaction of the propeller into the water and the hydrodynamic associated with it is basically impacting much more negatively the fact of having a foul propeller and a clean hull versus having a foul hull and a clean propeller. That, of course, doesn't mean that we have not to consider coating the hull. So the hull is definitely something that is bringing advantages and is gaining efficiency. But we also do not have to neglect the importance of treating and coating the propeller as well. Because by concentrating and focusing on the propeller, we can have a very much increase in terms of efficiency. And this kind of study is proving that. We also made a sea trial to show that, and we will see the result in the future. There is another element to take into consideration here, which is not just the fouling that is creating more roughness in the propeller, but is also the operation of the vessel itself. Even if the fouling is not in the game, is not in the picture. And there are studies, again, from predominant R&D institutions that are showing how the roughness is increasing along the timeline that the vessel is operated, and how this growth in roughness impact negatively on the fuel consumption. On average, in 12 months, it has been measured that there are around 15 microns of increasing roughness in the propeller. And after 4 months,
the area of roughness higher than 5 micron can be threefold, can be 3 times the area where the wall shear, so the impact of the pressure on the propeller is increased by 3 times. And this is increasing definitely the friction against the water, and consequently as well the fuel consumption. We measure all of that into a real life case with a test vessel. We took a vessel from a fishing fleet from Patmos in the Netherlands. Is a 385 gross ton vessel, single screw. We made with the help of a third party data acquisition company, TechBinder, which has mounted on board of this vessel a torque meter and a flow meter. And they design a GPS track on a particular area, sheltered by the swell and sheltered by the wind. So we had the most consistently possible weather condition. They made a first GPS course with a propeller completely polished, so completely treated and polished bare to the metal. They made this first GPS course. Then the vessel is being treated with the foul release coating by PropSpeed, and the same GPS course has been done the second time. And the results between the two data acquisition were showing a 4.7% reduce either in the fuel and in the kilowatt consumption on board. And this is leading to the system that is allowing this. The PropSpeed coating technology is a technology that permits to optimize the fuel consumption and is meant to be an energy-saving technology in the context of ATS, Fuel EU, and CII regulations that allows a very fast return of investment with a short initial expenditure. This system has been already certified by Bureau Veritas as type approval for marine application, and has been already extensively used in the industry. Is a biocide-free power release coating systems. That means that doesn't contain any component that can be harmful for the marine environment. And it can be used on all underwater metals. So propeller, thruster, shaft, keel coolers, sea chest, rudders, and hull plates as well. The value added of this system is multiple. As I said, is a biocide free, so absolutely compliant to all the environmental regulations that requires system not to poison the marine environment. And it helps in lowering the fuel consumption and the associated emissions, so increasing the greenhouse gas efficiency and lowering the greenhouse gas emissions by creating a better CII rating for the vessels. It reduces the spread as well of invasive species, because by creating a low energy surface, the marine growth is not able to attach to the substrate, to the metallic part, so minimize the biofouling and transfer of invasive aquatic species between different ecosystems as well. And there is also another side effect due to the fact that the system is a silicon-based coating.
which is isolating electrically the substrate, and this permits to extend as well the anode lifetime and reduce the overall heavy metal fallout. We have nearly 200 vessels already coated worldwide from different classes and different geographies. These are example in these pictures of the applications we made worldwide. We have a global network of inventory and superintendency in all the major hubs where the dry docking occurs in the shipping industry, in Asia, in Middle East, in Europe, and North and South America. So PropSpeed has proven to be a cost-effective solution for the challenge that the commercial operation is facing, the commercial vessels are facing. And by lowering fuel consumption and greenhouse gas emission, it allows the commercial operator to increase their CII ratings and have better ATS and fuel AU performances. Is a small investment, high return of investment type of technology that can be implemented in a very short time. Typically, you have a first day of preparation, a second day of application, and the third day you can splash the vessel back into water. So now I leave the table for your question and comments. Thank you very much for your attention. Okay, thank you very much, Mr. David. This is really very valuable information for us. Okay, we keep you some break for you, so we will turn to Mr. Mert for his presentation. Thank you. Evet Mert Bey, David Bey tanıtım ve sunumunu izledik. Teşekkür ederim kendisine. Siz de müsaitseniz siz de sunumunuza başlayabilirsiniz. Daha sonra soruları hep birlikte alırız. Tamam. Teşekkürler Hüseyin Bey. Paylaşayım sunumu öncelikle. Yansıdı diye düşünüyorum. Evet, görebiliyoruz. Lütfen devam edin. Tamam. Ben size bugün biyolojik kirlenmeyi engellemek için ultrasonik antifolik sistemlerinden bahsediyor olacağım. Öncelikle bu problemin kaynağından bahsedeceğim. Sonrasında bu problemi çözümlemek için şu an gemilerde geleneksel olarak kullanılan MGPS sistemleri ve bunların aslında ultrasonik teknoloji karşısındaki dezavantajlarından biraz bahsedeceğim. Akabinde ultrasonik teknolojinin bu biyolojik kirlenmenin önüne geçmek için sağladığı avantajlardan ve çözümleri anlatmaya çalışacağım. Son olarak da kendi markamız olan Sonic Shield hakkında kısaca bilgiler verip çok vaktinizi almadan sunumu tamamlamayı hedeflemekteyim. Bilindiği üzere gemilerde deniz suyuna doğrudan veya dolaylı temas eden ekipmanlar, noktalar en zorlu koşullara maruz kalan noktalardır. Bunun sonucunda karşılaşılan korozyon ve biyolojik kirlenme ise en istenmeyen, engellenmeye çalışılan sorunlardır bizler için. Bir metal deniz suyuna temas ettikten sonra çok kısa bir süre içerisinde microfouling oluşmaya başlıyor. Zaten önümüz yaz, deniz suyu, havalar ısınıyor. Bu microfouling çok kısa bir süre içerisinde de makro boyutlara ulaşıyor. Hepimizin bildiği gibi deniz suyu sistemlerinde, işte karinada deniz canlıları, midyeler, makro boyutta barnacle'lar oluşmaya başlıyor. Bu biyolojik kirlenmenin ekonomik olarak da bize etkileri yadsınamaz. Bunların önüne geçmek için ise düzenli gemi personeli bakım tutum yapmaya çalışıyor deniz suyu sistemleri üzerinde. Özellikle deniz suyu sistemlerinin en kritik ekipmanlarından eşanjörlerde, plaka tipi eşanjörlerde
temizlikler yapılıyor. Bu temizlikler gemi personeli eğer yetkin değilse ve ekipmanlar eskiyse, söküp takmaktan dolayı laçkalaşmışsa bu bakımlar daha da zorlaşıyor. Toplanırken düzgün toplanamıyor. Sonrasında contalar yerine oturtulamıyor. Bunların hepsi sizlere, armatörlere, gemi işletmecilerine ekstra yedek parça maliyeti olarak geri dönüyor. Her ne kadar gemi personeli yetkin olsa bile ve kulerler, eşanjörler yeni olsa bile bunları açtıktan sonra bu oluşumları, bu biyolojik kirlenmeyi oradan temizlemek çok kolay olmuyor. E, Fiziksel müdahaleler yapmak gerekebiliyor. Kazımalar veya fırçalarla temizlik gibi. Hatta kimyasallarla yıkamak bazı noktalarda asite daldırılan plakalar bile oluyor. Bunların hepsi bu plakaların üzerindeki ısıl verimi arttırmak için yapılan özel kaplamalara zarar veriyor ve böylelikle sökülüp takılıp bu tarz müdahalelere maruz kalan yeni ekipmanlar bile aslında verimliliğinden kayıplar yaşamış oluyor. Bununla birlikte ana makinalarda, yardımcı ekipmanlarda ciddi anlamda performans kayıpları, aşırı ısınmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu doğrudan bizim zaten yakıt sarfiyatımızı da yukarı doğru taşımakta. Hatta bu tarz kirlenmeler önüne geçilemediğinde e, ve e, görmezden gelindiğinde sonuç çok daha vahim olabiliyor. Tersane süreçlerini öne almak gerekebiliyor veya gemiyi operasyondan, seyrinden alıkoyup temizliklerin yapılması gerekebiliyor. Bu gibi olumsuz süreçler biyolojik kirlenme karşısında bizi olumsuz etkiliyor. Tabii ki de çevresel faktörleri de biyolojik kirlenmenin yarattığı çevresel faktörleri de göz ardı edemeyiz. Biz bu biyolojik kirlenmeyi engellemek için neler yapıyoruz? Genel olarak gemilerde bulunan ikaf sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler anot ve bakır ve alüminyum anotlardan oluşuyor ve bunların iyonize olmasıyla birlikte bu iyonların ulaştığı noktalarda deniz canlısı popülasyonun oluşulması engellenme hedeflenmekte bu sistemlerde. Tabii ki bunun dezavantajları var. Şöyle dezavantajları var. Bu iyonlar deniz suyuyla birlikte ilgili noktalara taşındığı için biraz daha ulaşılması zor devrelerde veya kuler gibi kompleks yapılarda bu iyonlar çok kolay ulaşamıyor ve orada istediğimiz temizliği sağlayamıyor bizlere. Ayrıyetten gemilerimizin korozyondan korumak için kullandığımız ICCP sistemleriyle de zaman zaman düzgün işletilme yapılmadığında ya da bu sistemler düzgün kullanılmadığı zaman çatışmalar iki sistem arasında yaşanabiliyor. Bu da iki sistemin de düzgün çalışmamasına sebep veriyor. Ayrıyetten bu anotlar iyonize olarak yani zamanla eriyerek sistem çalıştığı için zaten günümüzde bu tarz değerli metallerinde her geçen gün rağbet artıyor farklı sektörlerde. Bunun operasyon giderleri değiştirilmesi gerektiği için belli aralıklarla operasyon giderleri her geçen gün bizlere ciddi maliyetler oluşturuyor. Sonrasında bu anotların çevresinde düzgün bir izolasyon, düzgün bir boya kaplama yapılmazsa bu noktalarda ciddi korozyon süreçleriyle karşılaşılabiliyor. Ultrasonik antifouling sistemleri ise özetleyecek olursak, sistemden biraz bahsedecek olursam, resimde de gördüğünüz gibi bir enerji panomuz oluyor. Burada üretilen enerji bizlerin speaker diye adlandırdığımız ekipmanların üstüne monte ettiğimiz ses dalgası üreten ekipmanlardan ibaret. Yüksek frekansta ürettiğiniz 20-40 kHz ve 120 desibel bandında ürettiğiniz bu frekanslar biyolojik kirlenmenin, biyolojik filmin oluşmasını engelliyor.
Tabii bu ses diye bahsediyoruz. Biliyorsunuz insanlar zaten 20 Hz'de 20 kHz aralığını duyabiliyor. 20 Hz'in altındaki infrasonik seslerle 20 kHz'in üstündeki ultrasonik sesleri duyamıyoruz. Yani makine dersinde herhangi bir ekstra bir ses bu ekipmanlar sonrasında oluşmuyor. Hızlı ve kolay uygulanabiliyor bu sistemler. E, Ekipmanlar üzerinde herhangi bir delme, kesme yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt makine dairesi içerisinden boru devrelerine veya işte kinistin sandıklarına, kinistin filtrelerine, kulerlerin üzerlerine, deniz suyu soğutma, deniz suyu sirkülasyon borularına, crossover pipe'lara ve ball thruster tünellerine rahatlıkla uygulayıp sonuç alıyoruz bu sistemlerden. Herhangi bir bordo üzerinden bir müdahale, bir uygulamamız yok. Tamamen geminin içerisinde yapılan uygulamalar. Bu sistem fiziksel olarak biyolojik kirlenmeyi engellediği için herhangi bir çevreye duyarlı yani biosit free bir uygulama oluyor. Ama geleneksel İKAV sistemleri her ne kadar regülasyonlara uysa da denize baktığınızda bakır, alüminyum iyonları salarak kirliliğin önüne geçmeye çalışıyor. Bu da bir aslında doğada kirlilik yaratıyor. Ayrıca bu ekipmanların herhangi bir değişeni veya zamanla eklemeniz gereken bir kimyasala ihtiyaç duymaması da sürdürülebilir, tak, çalıştır ve unut tarzında bir sistem kurmamızı sağlıyor bizlere. Kendi markamız olan Sonic Shield'dan biraz bahsetmek istiyorum. Hollanda mühendisliği, Hollanda'da üretilen bir ürün Sonic Shield. Modüler bir sistem. Burada modülerden kastım şu, yani şöyle düşünelim, 20 tane speaker'la deniz suyu sisteminizde biyolojik kirlenmenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu uzun vadede elektronik kanalların birkaçında sıkıntı yaşanması karşısında 2-3 tanesi diyelim. Geriye kalan 17 speaker çalışmaya devam ediyor ve sizin deniz suyu sisteminizi biyolojik kirlenmeden koruyor. Zaten bahsettik, bakım ve tutum gerektirmediği için gayet operasyon gideri olmayan bir çözüm. Dünya genelinde birçok referans uygulamamız, Türkiye'de de birçok referans uygulamamız mevcut. Son olarak bizim sistemdeki speakerların montajından bahsedeceğim. Biz speakerlarımızı genel olarak bu sistemlerde speakerlar devre üzerine yapıştırılarak uygulanıyor. Biz bunu bu şekilde değil, güçlü speakerlarımız olmasından kaynaklı biz bu speakerları devremize özel hazırladığımız bağlantı elemanlarını devre üzerine veya ekipman üzerine kaynattıktan sonra speakerları vira ederek monte ediyoruz. Bu da bize daha uzun soluklu, daha sağlam bir sistem oluşturmaya şansı veriyor. Ayrıyetten şöyle bir avantajı da oluyor. Gemi personeli bu ekipmanları sökmek istediğinde çok rahat bir şekilde sökebiliyor. O devrede herhangi bir değişiklik ya da ekipmanda bakım tutum gerçekleştirebiliyor. Ama siz bunu yapıştırmış olsanız onun oradan yapışkanı sökmek çok daha zor. Belki cihaza bile sökerken zarar verebileceğiniz durumlar olabilir. Ve tekrardan yapıştırmak çok kolay olmuyor ama hızlı bir şekilde viralayarak söküp takmak çok daha avantajlı oluyor gemi personeli için. Son olarak gene özetlemek istiyorum sunumu. Neden ultrasonik sistemleri tercih etmemiz lazım deniz suyu sistemlerimizde biyolojik kirlenmenin önüne geçmek için? Bir kere çok daha efektif, demin bahsettiğimiz konulardan dolayı çok daha sonuç odaklı, istediğimiz noktada kirlenmenin önüne geçebiliyor. Ve çok kolay, hızlı bir şekilde uygulanabiliyor, monte edilebiliyor. Sürdürülebilir bir yapısı var ve herhangi bir işletme maliyetinin olmaması da ekonomik anlamda bizlere avantaj sağlıyor. Ben bana zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Umarım iki sunum da faydalı ve sizlere verim sağlayacak sunumlar olmuştur. Evet, çok teşekkür ederiz Mert Bey, değerli sunumlarınız için. Evet, sizi de birazcık dinlendirelim şimdi. Ben soru ve cevaplara geçmek istiyorum. Şu anda Mr. David'e bir soru soralım. Mr. David, I would like to ask you a few questions to you, which will be more understanding for the joiners as well. So the first question is, why do propellers need to be coated in the first place? So as we see, the propeller is quite a complex element that has a very particular interaction with the water. So there is impact that is quite high in having the propeller not operational efficient. And the way that you can gain operational efficiency in the propeller is by coating them. And coating them means to create a barrier from the external biofouling and a barrier as well to the increase of the roughness due to the operation of the propeller. And this barrier will maintain the roughness of the propeller in a very low range for most of the operational life of the vessels. And this will allow to gain efficiency, decrease the fuel consumption, and decrease as well the CO2 emissions. All right, thank you very much for information. And I have another question for you. What kind of problems can dirty or old propellers cause for a vessel? So the dirty basically are building up quite fast on the propeller and can be spread over the different part of the surface of the propeller. And the fact that the dirty is increasing the roughness of the propeller ultimately generate more friction into the water. So creating more friction, that means that given a certain RPM of the shaft, the engine has to put more energy to maintain the very same RPM. And this is a loss of efficiency and increasing again in fuel consumption and CO2 emission. So biofouling is linked to roughness. Roughness is linked to friction. Friction is linked to fuel consumption and CO2 emissions. I see. Okay, thank you very much. And I have another question for you. And how often should a propeller ideally be cleaned or recoated? So normally what is happening today in the industry is that propellers has been coated by divers around every 6 months to maintain a certain level of decent growth and decent roughness to maximize the balance between the time of cleaning, the frequency of the cleaning, and the efficiency of the propeller. While applying power release coating like Prospeed, you have basically the opportunity to enlarge this window in a much wider way. So reducing the number of times that the divers has to clean the propeller. And regarding Prospeed specifically, our application can last from 24 up to 36 months. I see. Thank you very much. And I have another question for you. What is the biggest challenge when it comes to coating a propeller? Yeah, propeller coating is a very specific task.
that requires a very specific product to be done consistently and with enough confidence to stay on the propeller for as much time as possible. By using silicone coating that normally is being used on the hull, for instance, and you're using the same coating on the propeller, you run several challenges. One of those is the fact that these silicone coatings are being developed for carbon steel type of substrate and not specifically for the alloys that the propeller is made. Whereas specifically designed coating like prop speed for propellers allows a much tighter bond of the coatings on the substrate, so the coating will remain much longer and much more efficient on the propeller over the operational time of the vessel. So that is basically the main challenge, and that's why Prop Speed is the specialist of propeller coatings, as in the business for more than 25 years, addressing specifically propeller coating. Okay, thank you very much. And I have one question is received from the joiners. Is there any classic coating system for propellers according to international codes, or the codes only look the final outcomes and the coating system are secret by the coating companies? What would you say for this? I would say that there is, as I mentioned before, there is no coating systems that is widely recommended for propellers from the main manufacturer. I would say every time that you try to put normal coating systems on the propeller, the result is quite a failure. And basically because there is no any specific system to bond this coating on the propeller. The propeller is subject to wall shear and cavitations, so very strong forces that are concentrated on a very low surface, and these represent a very high pressure that this coating has to resist. As I said before, having a coating system that has developed specifically a method, a mechanism to bond to the metal is the key for having a successful propeller coating. I mean, general application is not performing very well. I see. Thank you very much. I have another question for you. Can this type of coating also be used on ship hull? The fact that this coating is not used normally on the ship hull is basically an economic reason. The fact that this type of coating is designed specifically for propellers for small surface means that the cost per square meters is not affordable for applying it to the entire coating for the entire vessel hull. But in principle, this can be done. There's no any technical, to say, issue in applying a prop speed on an entire hull, provided that the hull is, of course, made of metal and alloys, of course. Thank you very much. I have to explain as Turkish. Can you give me a minute, please? Şimdi bazı katılımcılarımızdan da geri dönüşümler geliyor. Tam olarak neyi kastediyorlar, neyi anlatıyorlar diye ben de bir özet geçmeye çalışayım. Pervanelere uygulanan özel bir
boya sayesinde geminin hızının artacağı, süratinin artacağı, sürtünme katsayısının iyice azalacağı ile alakalı güzel bir boya sunuyorlar. Nasıl hazırlanması gerektiği ile alakalı da bilgiler veriliyor ve özellikle pervanelerde kullanılıyor. Bunun dışında ben özel bir soru sordum. Acaba bu gemi bünyesine, tekneye de sürülebilir mi boya diye. Hayır, uygun olmayacağını söylendi. Çünkü pahalı bir uygulama. Geminin altına vurulması maliyet olarak çok yüksek. Ama sadece bu boyanın teknolojisi pervanelerle ilgili olduğunu söylediler. Ben yine soru sormaya devam ediyorum. Varsa sizlerin soruları Türkçe'de bana yazabilirsiniz. Kendilerine bu şekilde iletebilirim. Ben yine soru sormaya devam edeyim. Aklınıza bir şey takılırsa bana lütfen tekrar haber verirsiniz. Yes, I continue again. I have a few questions more. Uh, are there another benefits provided by prop speed other than fuel reduction? So, Yes, there are several benefits associated to this coating and to the properties of changing the interaction between the metallic surface and the water. One is corrosion prevention. So the fact that prop speed as a silicone top coating isolates the propeller from the external elements and from the water, and the fact that has a primer with a very powerful anti-corrosion component into it prevents the corrosion and increase the operational lifetime of the propeller, reducing the repair needed alongside the operation of the vessel. Another side effect is the fact that the silicone, by insulating also electrically the propeller from the rest of the environment, will reduce the spare currents. And by reducing the spare currents, there is a less anode consumption. So there is an increase in the anode lifetime. So again, with saving in the operational maintenance of the vessel, because you need to change your anodes less frequently because of that. And last but not least, there is an environmental benefit by applying ProSpeed to the fact that you avoid invasive species to translate from one sailing area to another sailing area and make biopollution, which is something that is becoming a major concern nowadays in the ocean and the management of the different ecosystems. I see. I see. Thank you. And I have another question. We have seen propellers coated with the silicone paints. What's makes? Yeah, that was something that we were discussing before. It happens that sometimes during the dry dock and a work and job on the hull, there is also an application of the same silicone painting used on the hull, also on the propeller. But this is completely different from the system that we are proposing because first of all, the system is not designed for alloys, but is designed for carbon steel hulls. And this means that this silicone coating doesn't have the bond enough to the substrate to resist to the high wall shear pressure and cavitation pressure that the propeller experiments. So first point, you have a much weaker and much less resistant system if you're using a normal hull silicone coating
versus using a specific foul release coating for the propeller. Point two became from the difference in thickness as well. You have a much higher thickness for the silicone coating on the hull compared to the foul release coating on the propeller. And this results as well in disbondment of the coating if the water is able to enter beneath the layer of the coatings. Whereas in our case, we have a very thin layer with a very strong primer. It's an etching primer that bonds both chemically and mechanically on the metallic surface, preventing the water to enter from the below in case there is some spotted damage, spotted wear of the coating. Whereas if you have spotted wear of the coating by using a silicone coating of the hull, you starting with this small wear, and then you end up having the water entering from the below and just disbonding all the rest of the coating as well. I see. Thank you. We have one question from the joiners again, and he is asking that this application can be done without removing the propeller in dock. Absolutely, absolutely. The removement of the propeller is not required. You have like normally a scaffolding system structure, and the applicators are working contemporary on the two faces of the propeller, on the front and on the back, on the same scaffolding structure. The typical timeline for the application is 1 day for the preparation of the propeller, in terms of sanding and cleaning the propeller and get it prepared for the application. You have a second day where you actually made the application, and then after 24 hours, so the third day, you can splash the vessel back into the water. I see. And another question is from the joiners. This paint can be used in another equipment which is operating in seawater system in the engine, like a pumps, impeller, something like this. It can be used on any underwater metallic part. So every metal that operates underwater is a substrate that we can treat, that we can coat. As I said, you have shaft, you have water inlets, you have grids, you have rudders as well. So everything that is metal and is operating underwater, we can coat it to prevent marine growth and to increase the overall efficiency of the vessel. I see. Okay, I have another question from myself. How long does the whole process takes from surface preparations to being ready to sail? It's normally, as I said, it's normally 72 hours. So that's three days. 1 day preparation and 1 day for the application, and 1 day after you can splash back the vessel into the water. It's all about planning. We do have our superintendency network, which is present in all the main dry dock location globally. We can provide as well through our network of partners and agents and distributor the products. And the superintendent will manage and we organize the application team at the yard in a way that the application is running flawlessly. At the end of the application, we will deliver
to the ship owner a full application report with pictures and all the details informations regarding temperature, humidity, type of 1, 2nd, and 3rd coating, and wet film thickness, and all the technical informations required to make sure that the coating has been done to the better quality possible to the owner. And it's a very short process that has the advantage to be squeezed into pretty much any dry docking job schedule without disrupting the schedule itself. So if we know even a week before that there is a job coming in, we can organize the product availability locally. We can organize the superintendency, and we can squeeze the preparation and the application day basically 36 hours before, 24 hours before the vessel has to be back at the sea. All right. Okay. The latest question from myself. Which region and countries can take this service be provided, especially in Turkey? Can we get the service? Absolutely. So we have our partner in Turkey, which is Norway, represented here by Mert Bural. Norway can organize any Turkish customer requirements in terms of applications and quotation for our products within the Turkish shipyard networks. And we are present outside Turkey in all the AU countries. We are present in the Middle East, especially in the UAE. We are present in Hong Kong, Singapore, in northern China, as well as North America, Central America, and South America. So we have a global reach to support our customer and to make sure that our customer will find product inventory locally and superintendency available locally, and make sure that the application is done to the proper rules. Okay. Thank you, Mr. David. I think we have all understood this issue in all its aspects. Thank you very much for your valuable information. Thank you very much for inviting us. Thank you. Evet, değerli katılımcılar, birazcık vaktinizi aldık ama gördüğünüz gibi iki tane konuyu aynı anda işlememiz gerekiyor. Birbirleri de ilintili. Şimdi Mert Bey'e de sorular sormak isteyen arkadaşlar varsa ona da bir söz hakkı vereceğim. Yoksa benim de kendi sorularım var. Ben isterseniz kendi sorumlarımla birlikte başlayayım sorularımla. Sizlerin de aklınıza bir şey geldiğinde bana iletebilirsiniz. Şimdi Mert Bey, evet, bu ultrasonik anti-fouling sistemleri her tür malzemelerde işe yarıyor mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hüseyin Bey, teşekkürler tekrardan. Yani tüm metal bileşenlerinde çalışıyor, kullanılabiliyor. O ses dalgasının sadece yayılması gerekiyor. Yani makine dairesindeki bütün sistemlere uygulanabiliyor deniz soğutma sistemleri. Bir sonraki soruya geçmeden dilerseniz müsaadenizle şu prop speed tarafında hızlıca bir Türkçe özet isterseniz ben kabaca ne yapıldığını bahsedeyim müsaadenizle. Peki, buyurun. Prop speed tarafı tamamen pervanelere özgün olarak üretilmiş bir kaplama, yani nikel, alüminyum, bronzdan malzemeden üretilmiş pervaneler için bir kaplama çözümü. Kaplandığı ilk günden itibaren size bir performans artışı sağlıyor ve bu performans artışı biyolojik kirlenme üzerinde hidrofobik yapısından kaynaklı üzerinde bir biyolojik kirlenme oluşmamasıyla birlikte aslında göreceli olarak gün geçtikçe artıyor. Çünkü kaplanmayan pervane gün geçtikçe size verim kaybı yaşatıyor. Konunun özeti bu.
Hani ilgisini çeken daha detaylı bilgi almak isteyenler her daim ben zaten Türkiye'de yardımcı olmaya çalışırım. E, Buyurun lütfen. Ultrasonikle alakalı sanırım katılımcıların da soruları var. Onları da cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Sesiniz kapalı kaldı sanırım Hüseyin Bey. Evet, evet, kusura bakmayın. Bu sistem kirlenmiş veya tıkanmış develerde işe yarıyor mu? Şöyle sistem aslında temizleyici bir sistem değil ultrasonik sistem. Daha çok önleyici bir sistem. Ne kadar devreniz temiz ve bu tarz biyolojik kirlenmeden arındırılırsa o kadar efektif sonuç alıyoruz. Tabii ki de temizleme etkisi de oluyor ama yani demin fotoğraflarda, sunumlarda gösterdiğimiz ciddi anlamda midyeleşmiş devrelerde falan bir temizleme yapmıyor. Daha çok koruyucu bir sistem. Evet. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Bu katodik sistemlerle birlikte aynı anda kullanılabilir mi sizin sisteminiz? Ultrasonik sistemler kullanılabilir katodik sistemlerle birlikte. Fakat yani gerek yok aslında baktığınızda. İkisi de aynı deniz suyu sistemleri içerisinde biyolojik kirlenmenin önüne geçiyor. Demin bahsettiğimiz avantajlardan dolayı sadece zaten ultrasonik kullanmaları yeterli olacaktır. İşte Aa. Bu geleneksel antifouling sistemlerin yerine mi geçiyor yoksa bu ek bir koruma mı sağlıyor acaba? yani deminki aslında bahsettiğim gibi yerine geçen bir sistem. Anladım. Peki bu sistem sadece tersane dönemlerinde mi uygulanabilir? Yoksa herhangi bir zamanda bir limanda rahatlıkla bu sistemler uygulanabilir mi? Montajı rahatlıkla gemi personeli tarafı, yani biz şöyle oluyor aslında, biz bu işin gene süpervizörlüğünü veriyoruz. Montajı gemi personeli, yani kaynak işi var biliyorsunuz speaker'ın monte edilmesinde ve panonun monte edilmesi kısmı var. Çok rahat bir şekilde tersane girmeden bu montajlar sağlanabilir. Ama demin bahsettiğimiz bu temiz devrelere uygulanması konusundan kaynaklı olarak yani tersanede kinistin temizlendikten, kinistin filtreleri, devreler olduğunca kulerler temizlendikten sonra uygulanırsa daha efektif bir sonuç verecektir. Anladım. Bu montaj süreci nasıl işliyor? Ne kadar sürüyor? Montaj bahsettiğim gibi çok zaman alan bir süreç değil. Sizin deniz suyu devrenizin genişliğine, büyüklüğüne bağlı olarak kaç adet speaker monte edileceği mühendislik ekibi tarafından belirleniyor. Speaker sayısına göre o speakerlerin bağlantı elemanlarının devre üzerine kaynaklanması ve kabloların çekilmesi. Yani yarım günde büyük gemilerde, yarım günde bir günde montaj tamamlanabiliyor. Anladım. Peki bu vericiler nereye monte ediliyor ve kaç tane gerektiğiyle ilgili nasıl karar veriyorsunuz? E, bu bu sistemi talep eden kişilerden öncelikle deniz suyu soğutma sistemlerinin devre şemasını istiyoruz. Sonrasında bunun üstünde mühendislik ekibimiz bir işte devrenin çapına, kulerin büyüklüğüne, kapasitesine, kinistin sandığının metrekaresine göre bu speakerları yerleştiriyor. Adetler ve yerleşim mühendislik ekibi tarafından belirleniyor. Anladım. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Box cooler olan gemilerde korumayı anot sistemiyle çözmüş olunan bir sistemi kullanırsak anotlara gerek kalmıyor mu acaba? Evet, evet, anot kullanılmaya gerek kalmıyor. Özellikle box kulerlerde bizim de çok fazla referansımız var. Yani 3 ay gibi süreçlerde kirlenmelerin yaşandığını görüyoruz. Ama sonrasında bu sistemi kullanan müşterilerimiz çok uzun vadelerde, bir yılı aşkın vadelerde herhangi bir kirlenmeyle karşılaşmadıklarını belirtiyorlar. Anladım. Bu ultrasonik antifouling sistemlerinde montajında klas onaya gerekiyor mu? Klas onayı gerekmiyor çünkü makine dersinde aslında herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece ekipmanların üzerine speakerları monte ediyorsunuz. Anladım.
Peki, ben de gayet aydınlandım. Soracağım da başka bir aklıma gelen soru kalmadı. Sizlere teşekkür ederim. Gayet detaylı, hem güzel sunum yaptınız hem de güzel bilgiler verdiniz. Umarım bu sistemleri kullanmak isteyecek olan KOSTER işletmecilerimiz mutlaka olacaklardır. Peki, ben en son şöyle bir soru sormak istiyorum. Eee Bu ürünleri satın almak isteyen bizim KOSTER İşletmecileri ve Armatörleri Derneği üyemize bir indiriminiz olacak mı? Buradan bir şey söylemek ister misiniz? Ya da bunu şeye de sorabilirim. Bay David'e de sorabilirim isterseniz. Fark etmez yani ikimizin nasıl uygun görürseniz fark eden bir şey yok. Tabii ki de neden olmasın, bizlere bu zaten yolu açtınız. Oturup konuşulduktan sonra sizlere daha da uygun şartlarda bu çözümleri üretmek isteriz. Evet, ben aslında bu da Bay David'in de bir sözünü alayım. Mr. David, I have one question for you. This is the latest question to you. Uh, do you hear me? Yes, of course. All right. Okay. I have a question to you. How much discount will you give to Costa members if they want to use your products on their ships? I would like to take your words. If you can, maybe you cannot answer to us right now, maybe later on, but we would like to hear that you should have some discount for our members. Yeah, I mean, I'm pleased to consider all the cost members' request for quotations, and I will personally make sure that they get the best pricing possible for us. As I said, this is something that we want to make the market get used to it, and COSDER is definitely an association that we want to have as a potential customer. So we welcome any request for quotation that goes through Norwind, to our local partner, and we will make sure to have the best offer possible to all the COSDER member. All right. Thank you, Mr. David. Teşekkürler Mert Bey. Ee, Yavaş yavaş söyleşimizi kapatmak istiyoruz. Varsa son sözlerinizi duymak isteriz. Yoksa artık kapanışa geçelim. Mr. David, we would like to conclude our webinar. So I want to ask you your last wordings about this. Otherwise, we are going to close this webinar. Yes, I want to thank you again once more, the COSDER Academy, to having hosted us for this webinar. I hope that this has been insightful and informative for all the participants, and looking forward to have the next occasion to exchange again with the COSDER Association. Thank you very much for your time and for your attention. Thank you. Welcome, sir. Mert Bey. Tekrardan KOSTER Akademi'ye, KOSTER yönetimine, güzel moderatörleriniz için size Hüseyin Bey teşekkür ederim. Özellikle katılımcılarımıza aktif bir katılım sağladıkları, sordukları sorular için ve katılımlar için de teşekkür ederim. Ben her daim ne zaman isterlerse bu iki konu üzerinde yardımcı olmak isterim. Soruları olanlara da iletişim bilgilerimiz yani paylaşılacaktır diye düşünüyorum. Ne zaman isterlerse bana ulaşabilirler. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli katılımlarınız için. Değerli katılımcılar, bizleri dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Başka bir KOSTER Akademi'de farklı bir konuyla görüşmek üzere. Bu söyleşinin tekrarını koster.org web adresimizden ve YouTube kanalımıza üye olarak da bugünkü ve diğer arşivimizi keyifle izleyebilirsiniz. You can watch the replay of this interview on our website koster.org, and by subscribing to our YouTube channel, you can enjoy watching today and our other archives. Thank you very much. Bye bye.